Naam, karibu mtazamaji tena katika taarifa zetu za Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro, karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji hii leo ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani hatimaye imezindua rasmi mpango wa usalama mipakani mwa taifa unaojumuisha vipengele kadhaa muhimu ya usimamizi wa mipaka. Hata hivyo, katibu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo amesema mpango huo mpya utaangazia ugumu wa mipaka na maslahi yao ya uhuru wa kitaifa humo nchini. Hata hivyo, kwa hatua ya kuhakikisha kuwa usalama umeimarika mipakani mwa nchi. Primarily do two things. So we were launching an updated curriculum on border management, and of course the program for the training of the ninth cohort of the team that works at all our border points, all the points of entry and exit across the country. And this team is from all the relevant agencies that are stationed at these border points. Now we are here, of course, today with our partners from IOM, who have worked with us this journey from as far back as 2014, when the BCOCC, or the Coordinated Border Management Operations, was set up. And at cohort number 9, you can basically be able to tell that this has been a long journey. And of course, they have given the commitment to support the training of the next 2 cohorts. Now, the curriculum and the program that we have launched is basically part of why it has been upgraded or updated, is to respond to the realities of the challenges on border management and control that continues to change from time to time in terms of complexity, but also to encourage working together across the various agencies within government internally, but also regionally, because we have border points with our neighbors in Tanzania, Uganda, Ethiopia, Somalia. So it takes care of all those, so that as we make it possible for people to move in and out, for trade to flourish, we are also alive to the challenges on security, so that then we continue to keep the country safe. Na mtazamaji, kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua alifanya mkutano na maafisa wakuu wa usalama katika kaunti ya Laikipia ili kuweka mikakati kabambe ya kukabiliana na utovu wa usalama katika kaunti hiyo. Wakati wa mkutano huo ambapo ulifanyika huko Laikipia, maafisa wa usalama wa serikali kuu, kaunti na wale wa kidini na kibiashara, naibu rais alionya kuhusu nia wanaovuruga usalama, akisema serikali itakaza kamba kuhakikisha hakuna anayepoteza maisha kutokana na utovu wa usalama maeneo ya mipakani na kaunti nzima ya Laikipia. I want to ask our officers to be good people and to live to their oath of office. When these leaders, when our church leaders approach you and give you intelligence, information, in confidence, please make sure you guard the confidentiality of that information with your life, because these bandits are dangerous people, and if you expose your source of information, you make life very difficult for yourself. Kwingineko, gavana wa Vihiga Williba Otichlo amesema serikali yake imeweka fedha za kutosha katika sekta ya elimu ili kufadhili masomo ya wanafunzi kutoka jamii ambazo hazijiwezi. Akizungumza huko katika shule ya Mudasa, Otichlo amesema kuwa serikali yake imeboresha vyuo anuwai ili kuwapa wanafunzi nafasi nzuri ya masomo yao kwa wale hawataweza kujiunga na vyuo vikuu ili kujimarisha kielimu kupitia vyuo hivyo vya TVET. We shall continue to provide teachers, trained teachers. So we are simply saying absorb teachers who are trained and are registered by the Teacher Service Commission. And as we move into CBC, we are having capacity development of our teachers, ensure that your teachers are not left out. That we appeal through our CS education to reconsider the stand on extending incentives
to private schools, developers, and to children and parents who join private schools. These incentives can include tax exemption or lower tax rates for private learning institutions. We are building and equipping a lot of our TVET schools so that those who can't go to universities or colleges can be able to get to our TVET institutions and be able to get technical training for themselves to create jobs for themselves. So as a county, I want to assure you that we are committed and will continue. Kwingineko, Rais William Ruto hii leo ameidhinisha sheria mgao wa ziada kwa serikali za kaunti wa shilingi bilioni 46.3 kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2023-2024. Rais Ruto akitia msaini sheria hiyo amesema kuwa hatua hiyo inalenga kuhakikisha ugavi sawa wa rasilimali za kaunti na kuwezesha kaunti kutoa huduma bora kwa wananchi kwa kaunti nzima. Hata hivyo, kaunti na itaimarisha maendeleo. Hata hivyo, shilingi bilioni 5 itatumika kwa mpango wa ruzuku ya mbolea, huku kila kaunti ikitengewa kwa kila kaunti shilingi milioni 250. Rais Ruto ametoa wito kwa kuwepo kwa mazingira mazuri ya kazi kati ya serikali ya kitaifa na kaunti, akitoa wito kwa viongozi hao kujenga uhusiano ili kukuza na kuchochea ukuaji wa uchumi wa kaunti. Parliament, yes. To the Speaker of the Senate. The opportunity now to expend these 46 billion Kenya shillings that will go into various interventions in government. First, let me also congratulate the Council of Governors for working with us and the National Assembly and the Senate to make it possible for us to agree on moving these bills forward. The decision by the Council of Governors to withdraw court matters that had become a stumbling block on this issue is a very welcome development, and it goes to the spirit of both levels of government working together and both levels of government working also with the legislature, so that we can find mechanisms of us working together without the acrimony that comes with taking ourselves to court. Na mtazamaji, kwingineko, mgomo wa madaktari nchini umeanza rasmi hii leo kuanzia saa 6 usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, kama ilivyotangazwa wiki jana, muungano wa chama cha madaktari nchini umesema ikiwa matakwa yao hayatashughulikiwa, madaktari hao watasitisha huduma zao wiki hii. Muungano wa maafisa wa kliniki pia umetoa taarifa kwa umma akisema kuwa mgomo huo utaendelea, wakisema kuwa hakuna mabadiliko yote yaliyofanyika kufikia sasa. Nikipigwa simu kutoka kwa nyumba, eti vitanda yangu, vitanda ya wanabiashara wa Keroka imeanza kuvunjwa, watu wameanza uhalifu. Watu wa Kisii, watu wa Nyamira, na wote wameona yale ambayo madaktari wa Kisii wanapitia na wamesema enough is enough. Tumesema kwa kimombo, what we are experiencing in Kisii County is impunity manifest, disregard of rule of law manifest, na wamekataa abadan katan kufuatilia ile tunaita CBA between us and the county governments. Kwa hivyo mgomo huu utaisha tu wakati serikali ya Kisii itasema wacha sasa tuwapromote, wacha tuwapeleke shule muhitimu ndo muhudumie wagonjwa vizuri, wacha tuwalipe on time, and most importantly iko kitu tunaita threats and victimization ambaye hatufurahii kabisa. Wacha madaktari wafanye kazi ya kuona wagonjwa, sio kazi ya siasa, sio kazi ya kuulizwa wewe uko pande gani ndio tuone tunakufanyia nini. Na kwa hivyo mgomo officially unaanza leo, na kamilisha bila kusema ile police brutality tuliona Nairobi against union leaders is taking us way back into the dark ages, even before tuone mwanzilishi wa hii nchi Jomo Kenyatta is taking us way back
when the white man used to hunt the black man. Hiyo pia hatunakataa na ina form basis of this strike. Kwa hivyo pia hii strike ishe, wale tunaita interns ambao wana run daily activities of the hospital must be posted. Tukisonga mbele, waziri wa mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki amesema kwamba ili serikali iweze kufuatilia kwa kali wezi wa mifugo, wanatumia hatua sawa na zile zilizotumika kushughulikia ugaidi. Kindiki alisema kwamba Rais William Ruto amepeana maelekezo wazi na dhabiti sana kushughulikia wezi wa ujambazi wa wizi wa mifugo. Akizungumza kwa mafanikio yaliyopatikana, waziri wa mambo ya ndani alibainisha kuwa idadi iliyozidi kukamatwa ilikuwa udhibitisho kwamba operesheni Maliza Uhalifu ni mafanikio hasa katika kutatua swala la ukosefu wa usalama. Those who are perpetuating this criminal behavior, be they from the Marakwet side, which is where we are now, or from the Tiati side, the Pokot side, we are going to track them and use whatever methods possible to make sure that we disable them before they continue hurting the people of Kenya. Mkishirikiana na viongozi wa hapa, shida hii imepungua. Na mimi naona ya kwamba itaisha kabisa. Na serikali itaongeza idadi ya vituo vya kiusalama katika sehemu hii. Na tutaleta hata vikosi vingine maalum. We will have to bring in special forces from both the GSU and from the SOG. Kwa sababu hii kazi ya wizi wa ng'ombe ni kama terrorism. Na vile special forces imetusaidia katika kupigana na magaidi, suluhisho ya hii wakora sugu, wale commanders wakali, we will also ask the special forces to come and support all of us. Na hatuachili hii kitu. This thing we are not removing our foot from the pedal. Tutaenda mpaka hii kitu ikuwe mzuri. Na katika sekta ya ukulima, mtazamaji, wakulima wa miwa kutoka kaunti ya Busia wamekaa na pendekezo la kulima miwa kwa maeneo ijulikanayo kama cane zoning kwa lugha ya Kimombo, wakisema kuwa hatua hiyo huenda ikawasababishia hasara baada ya baadhi ya viwanda kufeli kukata miwa yao kwa wakati. Katika mazungumzo na kamati ya Seneti kiongozwa na James Marango, wakisema kuwa hatua hiyo ya kulima miwa itazuia biashara zao, ila kuwa na uhuru kwa wakulima kuuza miwa zao kwa kiwanda wanachokitaka kwa kuwepo na soko huru na maslahi ya wakulima kushughulikiwa ipasavyo. Pale kitu ambayo inaitwa zoning tutakuwa tumeisha. Why? Because zoning, unajua wanataka kuja na language ati regional zoning. The structure ya Kenya Sugar Board, Busia is not a zone. Busia is under lower western zone, which includes Mumias, Olepito and Busibwabu. Hii sheria inakataa, lakini najaribu kuregulate kusema kwamba katika eneo fulani kuna factory 3, tuwawachie wakulima hapo wenyewe wangangane na wewe na competition within there. Na hizo makaunti, governors wa hizo makaunti wakae watoe regulations ambazo zitagovern area hiyo. Swali lile muhimu sana limekuwa hakuna kujiuliza mkulima hako wapi katika ile sheria. Na mtazamaji, tukisonga na habari zingine ambazo tumekuandalia baada ya habari hizo za ukulima, tukisonga mbele, chama cha wanasheria nchini LSK kimesema kitaanzisha kesi ya kudharau mahakama dhidi ya kamishna mkuu wa mamlaka ya ushuru wa Kenya ambayo ni KRA kuhusu madai ya kukatwa kwa ushuru wa nyumba za bei nafuu kinyume cha sheria. Akihutubia wanahabari Jumatatu, rais mteule wa LSK Faith Odhiambo alisema hakuna msingi wowote wa kisheria kwa mtoaji ushuru, ikiwa ni pamoja na mashirika mengine ya kiserikali kukatwa pesa hizo kutoka kwa wafanyikazi. Pia LSK imetoa wito kwa Wakenya ambao wanaweza kuwa waadhiriwa kujitolea na kujitokeza kutoa habari hizo kwa chama hicho cha LSK. Kutengeneza hiyo application ya contempt against Commissioner General wa Kenya Revenue Authority. Kitu ambacho tunaomba na tunasihi wa Kenya ni waweze kututumia payslips zao ili tuone tuwe na ushahidi wa kutosha kupeleka mahakama kusema kuwa kuonyesha kuwa hiyo levy imekatwa kinyume cha sheria, kwa sababu hakuna sheria ambayo inahalilisha housing levy,
na tukipata huo mkataba na tunaomba Wakenya watutumie kwa ile email address ambayo tumepeana, watutumie, tutaweza kuficha details zao ili hatua yoyote ya discipline isichukuliwe dhidi yao. It has come to our attention that the Kenya Revenue Authority and other government agency have, despite the declaration of Section 84 as being unconstitutional, have continued to deduct and remit to the Kenya Revenue Authority the housing levy. Naam, kwingineko kuna haja ya waimbaji wa nyimbo za Injili kuendelea kuhudumia wananchi kwa nyimbo za Injili bila kutegemea mapato kutoka kwa nyimbo hizo. Hii ni kauli ya mwimbaji nguli wa nyimbo za Injili na mtumishi wa Mungu Fanis Favor katika uzinduzi wa mkanda wake wa 3 wa nyimbo za Injili. Akijibu maswali ya wanahabari, Favor amewahimiza wasanii kutotegemea mapato makubwa bali wafanye kazi hizo kwa kuinua kazi ya Mungu. Kauli hii inajiri siku chache baada ya taasisi ya umiliki ya muziki MCSK kutoa mapato kwa waimbaji. Hata hivyo, aidha amesema mkanda wake wa 3 umezingatia mtindo mbalimbali ya uimbaji ili kusambaza Injili kwa wote. Ukiwa uko na Mungu ndani ya maisha, kama ukiwa umempata Yesu, jua kwamba kwa haya maisha utatoboa. Mimi kama mwimbaji wa nyimbo za Injili, kwanza huwa mara mingi naona naimba tu kwa neema ya Mungu. Simbi kwa sababu naweza, ama simbi kwa sababu natafuta fedha. Naimba ili watu waweze kujua ile kitu ambao Mungu anataka kutoka kwetu sisi kama binadamu. Kwa hivyo uimbaji wangu mimi nimeegemea sana ikuwe kama huduma. Si sema ya kwamba wale ambao wanaimba watafute pesa wanafanya makosa, lakini ningependa tu kuwahimiza kwamba waimbe kama huduma, kwa sababu Mungu ametuelekeza kwa nileka kwamba ukitafuta kwanza ufalme wa Mungu, hayo mambo mengine yote yatakufuata. Najua si rahisi kwa wale ambao ni waimbaji wenzangu, lakini mimi hiyo ndio kitu ambacho ningependa kuwahimizeni ya kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu katika huduma zetu na Mungu atatubariki sana. Mtu ambaye anaweza kukulipa zaidi kwa kazi ambazo tunafanyia Mungu hakuna, lakini Mungu sababu ako na rekodi ya yale matendo ambayo unatenda mema, atarudi na thawabu mkononi mwake na utabarikiwa. Na mtazamaji, huo ni wosia wa mwimbaji wa Injili Fanis ambaye alikuwa akitoa hapo kwa wasanii wa nyimbo za Injili. Na tumai kwamba wasanii wengi wameweza kupata nafasi ya kuelewa. Vijana katika kaunti ya Kilifi wameitaka serikali wasaidie katika biashara zao na kuimarisha ili kulegeza ushuru pamoja na kuwasaidia kukuza talanta zao. Vijana hawa walisema wanakumbana na changamoto si haba za kusajili kampuni zao na kupata soko la bidhaa zao kutoka mataifa ya kigeni. Wamezungumza wakiwa katika maonyesho ya biashara na talanta katika kaunti ya Kilifi, wakitaka serikali kuweza kuwasaidia kwa kuwapiga jeki kwa masuala mengi. Even registered business, they're afraid of registering their businesses because unapata they are afraid of the taxation and many other. So perhaps the government will look at that and help innovate, because I can see for sure that young people have various ways of survival, and honestly, if they're given a chance, they can actually do more. There's a lot that we face as youths, and I also think that the government does a lot, but there's a gap between meeting the two. So that the government has so many programs that could benefit us as youth, but it doesn't get to us. So I don't know, there seems to be a problem in communicating the programs to us and how to access these programs. We have two kinds of youth, the skilled and the unskilled. For those who are skilled, don't have an opportunity to showcase what they have. This place is not there, but now the department is working hand in hand with the donor gap, because we have so many donor partners in the county, the CSOs, who are bringing in those ideas. So it's upon the youth to show up whenever they are called upon. And for the unskilled, we are creating platforms for them to also teach them on how they can be innovative. Kwingineko mtazamaji, watu wawili waliuawa katika mashambulizi ya kigaidi huko Samburu, eneo la Samburu Magharibi. Inaelezewa kuwa ukumbusho wa eneo la kale la pori. Hata hivyo, mashambulizi hayo yamekisiwa kuwa hatari zaidi baada ya watu hao kuuawa, wakitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuingilia kati ili kutoa suluhu mwafaka kuhusu usalama wa wakazi wa eneo la Samburu Magharibi. Uchumi ya Kenya amepanda. Ile kitu amepanda Samburu ni kifo ya watu. Tafadhali sana serikali ya Kenya, sisi ni wana Kenya, toeni watu kwetu aende kwao. We have to accept one thing, that the situation in Samburu West and particularly Morijo
is indeed the ancient part of the world. Ile kwa Amerika naitwa the Wild West. In fact, mtu naitwa Marco Polo Machiavelli, in his book The Prince, he said that this is an environment where citizens actually have a very short life, brutish and crude. Tulipoteza maisha ya watu wengi sana, na sijui basi kama wanangojea wananchi wote waweze kufa ndio wakuje. Tumeongea mara nyingi sana na serikali waweze kutoa wakora ambayo wanahangaisha watu, na hivyo ndio iko kwa sasa. Kwingineko, viongozi wa kisiasa kutoka pande zote mbili za mgawanyiko wa kisiasa wanaendelea kumiminika kuunga mkono azma ya Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa AU. Wawakilishi wa wanawake kutoka Uasin Gishu, Kirinyaga na Trans Nzoia walizungumza kwa msisitizo huku wakimsifu waziri mkuu huyo wa zamani, wakisema kuwa ana jukumu muhimu katika ulingo wa kisiasa, na pia wanasema kuwa nafasi hiyo inamfaa yeye kuwa kiongozi na mwenyekiti wa AU. Tunajua kwamba ile kazi ya AU, yule mtu ambaye aliomba ni the right honorable Raila Amolo Odinga. Na wajua hata miaka imesonga kidogo, kwa hivyo tumtume kule ili aweze kuhakikisha kwamba ana represent interests za Kenya, na yeye ni Mkenya, kwa hivyo lazima tumpe full support ambayo itamwezesha kukua the AU chairperson. Na niseme ya kwamba labda hapo awali kumekuwa na tofauti za kisiasa, lakini sasa hivi tusiangalie tofauti za kisiasa, tuangalie Mkenya wetu na tuhakikishe kwamba kila mtu anampigia debe ili akienda pale aweze kuendeleza kazi yake. Hiyo kiti ya African Union ipewe Raila Amolo Odinga. Hata mimi nakubali. Kwa hiyo, kwa sababu ni kitu imefikiriwa sana na ni kitu that italete heshima katika Kenya, na pia itaweza kumrudishia mkono Raila Odinga kwa zile miaka zote yenye aliweza kufanya kazi hapa Kenya. Mkikumbuka wakati ya multi-party democracy, wakati ya constitution making process, hata Bill of Rights yenye iko katika constitution, tunaweza kusema Honorable Raila Odinga alikuwa mstari wa mbele. Na kwa hivyo kwa sasa, kwa sababu ile nafasi imepatikana, ni vyema pia tuweze kumpa nafasi ili pia awe kiongozi. Akiwa atapata uchairman wa nchi ya Kiafrika, mimi naona kama itakuwa ni kiti kubwa ambacho amepata, na tutakuwa pia tumefanya kitu inasemwa ni win-win situation. Na kwingine, kwa kamati ya kilimo katika bunge la Seneti imesikitishwa na ukosefu wa bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao huko Bungoma, huku ikitaka idara hizo kuwajibika zaidi. Akizungumza baada ya kuzuru bodi hiyo, mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Kirinyaga, James Murango, amesema anasikitisha msimu wa upanzi umeanza na wakulima bado hawajapata mbolea ya kutosha. Ni kauli iliungwa mkono na seneta wa kaunti ya Bungoma, Wafula Wakoli, aliyewataka waliopewa kandarasi ya kufikisha mbolea hizo kwa kufaa ili kuharakisha shughuli hiyo ili wakulima hao wapate mbolea hizo kwa wakati. Na ni ukweli, wakati tumekuja hapa tumepata kuna gunia 6 peke yake ambazo zimebakia kwa ile mbolea ya upanzi, na ile mbolea ambayo inafaa top dressing yenye iko pia wizara inja fungua ili wakulima waweze kuchukua ile mbolea, na kuko na takriban mifuko 7,800. Kitu ambacho ningetaka kusema ni kwamba saa hii kuna mvua, hatutaruhusu, na ninataka kusema hivi kwa kitengo kinachohusika katika ununuzi na mauzo ya bidhaa ya serikali ambayo iko katika wizara ya viwanda, Kenya National Trading Corporation, kwamba wakati pesa imetengwa katika bajeti kununua mbolea, alafu nyinyi mbolea mnaleta mbolea ndogo, wakulima wanaumia, wakulima wanafinyana wakitafuta mbolea. Wakulima walikuja wakitaraji watapata mbolea, kuna upungufu wa mbolea kutoka kwa serikali. Viongozi wa hapa wameeleza kwamba wamejaribu kila wawezalo kuhakikisha kwamba serikali inaleta mbolea wakati unaostahili, na vile vile hawa wa eneo hili waweze kusambaza ama kupeana wakulima wakati unaostahili. Sasa sisi kama Senate na tukiongozwa na mwenyekiti ni kuhakikisha kwamba sisi kama watu wa Bungoma tunapewa mbolea wakati unaostahili, na wakulima wapewe mbolea hii kwa wakati unaostahili pasipo
shida yote. Kule Webuye kumekuwa na tetesi, hapa tetesi, Mianga tetesi, lakini tumeamua kwa mmoja kama Senate kwamba wiki lijalo tutamuita waziri aje ajieleze na wale ambao hununua mbolea hii kwa niaba ya serikali. Na mtazamaji, ni watu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa 1 mwendo wa saa 3 tutarejelewa na mengi zaidi. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema, tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.